tekinika, nizeye ko meze neza aho muherereye hose. Iyi ni video ya kabiri kuri video twari twakoze ubushize kwereka virtual machine. Virtual machine ni iki? Virtual machine ikoreshwa nande, wayikoresha ryari, n'ibindi bintu by'ingenzi ukeneye kumenya kuri virtual machine. Muri video y'uyu munsi turaza kureba ni gute ukora virtual machine nshyashya, ni gute ushyiramo operating system cyangwa se icyo twise program fatizo muri article yacu ibivugaho. Ushobora kuri technica.com hariho article ivuga kuri kuri operating system, noneho ukabasha gusobanukirwa ibyo ari byo. So iki mubona hano iki gifunguye ni ya virtual box tumaze kuinstalla ubushize. Iyi virtual box ikaba igufasha muri management cyangwa se mu kugenzura virtual machine no gukora izindi virtual machine no kugira ikindi kintu cyose ukora kuri virtual machine. Icyo tugiye gukora uyu munsi, tugiye gukora virtual machine nshyashya, none tumara kuyikora dushyiramo operating system. Uyu munsi kugira ngo ibintu bitaza kugorana cyane, turakoresha Linux. Linux ifite uburyo umuntu ashobora gukoresha operating system akayikoresha atarinstalle. Ubundi kugira ngo ukoreshe operating system muri computer bisaba kubanza kuinstalla, ariko Linux ifite uburyo ikoresha utarinstalle ukayiraninga mu buryo bwo gutestinga. So niyo mpamvu turaza kuyikoresha ko kuinstalla byadutwara umwanya munini, gusa nabyo dushobora kuzabikora ikindi gihe, ariko kuri uyu munsi turaza gukoresha Linux, ibyo bita learning live cyangwa se test Linux. Muraza kubibona turi kubikora. Reka tutangire dukore imashini nshya. Iyo ugiye gukora imashini nshya, uraza ugakanda hano kuri buto yitwa new. Hano kanda kuri new, noneho hano ukita imashini yawe ugiye gukora uyita izina. Umunsi turaza gukoresha imashini yitwa Ubuntu. Turakoresha operating system yitwa Ubuntu. Ndi kwita Ubuntu machine. Ahangaha niho iraza kwibika. Iyo ukoze imashini ihita creating folder irimo ibintu byose by'iyo mashini. Iyo folder yikoze iza hano kuri iyi line, ngo ni muri C. Muri C ni disk yitwa C, muri folder yitwa izazi, muri folder yitwa songa niko nitwa, then kaza muri folder yitwa virtual box VMs. Then ahangaha iza niho turaza kwisanga, ndaza kwibereka. Noneho hano ushobora guhitamo operating system yawe ISO image, ziza ziri muri ISO image akenshi. Gusa kuri ubu ngubu tugiye kuba tuyihoreye. Ushobora kuyishyiramo, uyishyizemo bya birangiye baza kuyiraninga igahita openinga, igahita ifungura. Ariko kuri ubu ngubu turaba tubyihoreye, turaza kubikora nyuma. Noneho ukaza hano kuri type y'iyi computer, ubwoko bw'iyi computer tugiye kuinstalla ni Linux turaza gushyiramo. So nadi Microsoft Windows, BSD, Mac OS, turahitamo Linux. Noneho hano ushobora kuzugahitamo ubwoko bw'iyo Linux, ariko kubera ko turashyiramo Ubuntu 64-bit niyo tugiye gushyiramo. Ibya 64-bit na 32-bit mbivuzeho gato. 64-bit aba ari n'ubwoko bwa CPU uri gukoresha muri computer yawe cyangwa se processor ya computer yawe. Tukore next, birangije ukora next. Noneho hano uhitamo RAM uraza guha iyi mashini yawe. Ngo hano biterwa na RAM ufite muri computer yawe. Bitewe na RAM ufite muri computer yawe nibwo umenya RAM ushobora kuza guha iyi computer. Njye mfitemo RAM ya gigabyte 12. Ubwo rero ndaza guhitamo iyi kuyiha ebyiri, nta kibazo. Nshaka ko iza kwihuta cyane kandi ndekeyeho ebyiri. Gusa kuri wowe ushobora kuba yenda ufitemo nka giga enye, ushobora kuyiha nka 512 cyangwa se ukayiha gigabyte imwe. Ibyo nta kibazo, biterwa na RAM ufite muri computer yawe. Ukora ku buryo utari bwicure kandi nayo ikazabigenda neza ntiguteze ibibazo. Ushaka kureba uko RAM yawe ingana, za hano
gufungura cmd system info, noneho ukareba hano total physical memory. Total physical memory ni megabyte zingahe? 12,192. Izo ni megabyte 12,192, kandi wibuke ko megabyte 1000 zingana na gigabyte imwe, bivuze ko 12,000 ubwo ni gigabyte 12. Nuko nko kureba memory yawe. Hano harimo processor, ndakeka hano nta kintu turi kuza guhinduraho. Kore next. Noneho hano bakwereka disk, noneho hard disk. Uraza kuyiha hard disk iri virtual, cyangwa se hari indi hard disk ufite iri virtual ushaka kuza gukoresha. Njye nta mfite. Noneho hano ni igihe uri bukomeze udashyizeho hard disk, gusa nyine kugira ngo operating system ijye muri computer bisaba ko iba ifite hard disk cyangwa se ifite uburyo bw'ububiko. So niyo mpamvu creating virtual hard disk kuyiha gigabyte, akanya gigabyte 30, gigabyte 30. Kare next. Noneho aya niyo makuru y'ingenzi ya computer tujya gukora. Kore finish. So ni ibyo ngibyo imashini tumaze kuyikora. Noneho wibuke ko ntabwo twashyizeho operating system cyangwa se Linux. Iyi ngiyi izagira neka. Niyo mpamvu hano iyo uyifunguye kandi hano kuri start igahita ifunguka, igafungura operating system washyizemo, ariko wibuke ko ntayo twashyizemo. Reka turebe uko bigenda. Urabona bahita bagusaba kuyihitamo ngo uyishyiremo, ariko kubera ko ntayo tugiye kubanza tuyishyiremo. Uburyo burenze bumwe ushobora gukoresha kugira ngo ushyiremo iyi operating system. Uburyo bwa mbere ni uguhitamo handi bwa mbere turi gukora machine, kwa kundi ushobora guhitamo ugahitamo ISO image. Uburyo bwa kabiri ni uguhitamo hano ugahita ugira other, noneho ukagenda ukayishaka aho iri. Kambereka uburyo bwa gatatu, ntekereza ko aribwo yenda bwaba ari bwiza, cyangwa se bushobora gufasha ukazamenya naho ubishakira n'ubutaha n'ibyenda byaba byateje ikindi kibazo. Ushobora kuza hano muri settings, noneho ukaza muri storage, noneho ukaza kuri controller IDE. Urabona harimo CD irimo ubusa, kano ga CD karimo ubusa. So ukaza hano ugaklika kuri iyo CD irimo ubusa, ukaza hano ku ruhande kugira ngo uhitemo aho iyo CD ugiye kuyishyira, then choose a disk file. Operating system yanjye iri hano, ni Ubuntu desktop. Ubuntu desktop niyo tugiye gukoreshamo hano. Noneho niturangiza tukande okay. Ubwo disk yamaze kujyamo, twongere dustarting, nukanda start. Ibingi bishobora gutwara umwanya bitewe n'ubushobozi bwa computer yawe. Muraza kubona ukuntu biragenda bitinda. Ushobora kuba uri kubikora kuri computer yawe turi kubikorana, ukabona wowe biri kwihuta bitameze nka hano. So hano uraza kubona kugira ngo try or install Ubuntu. Nibyo turakora. Ibi bindi ushobora kuzadiga yenda turi kwiga kuri izo operating system, ariko kuri ubu reka tugire try or install kandi enter. Urabona ko ubu ngubu icyo turi gukora ni nkaho tugiye gushyira operating system muri iyi virtual machine yacu. Wibuke ko iyi virtual machine ni iyindi machine iri muri iyi machine dusanzwe dukoresha, ko ubu ngubu ukuyemo ibi ngibi. Urabona ko iya machine yacu turacyayifite ya Windows, irimo Windows 10, ariko dufite indi machine hano, iyi ngiyi iri gukoresha Ubuntu. None turamutse dushatse gukoresha software yo muri Linux, ushobora kuza hano muri virtual machine ugafungura Ubuntu, noneho ugakoreshamo iyo software bitagusabye ko iyi Windows ufite muri computer uyikuramo kugira ngo ushyire muri Linux. Ni bumwe mu buryo ukoresha kugira ngo ugerageze software, nako nabisobanuye ntabwo ari nko mbisubiramo. Ukoresha kugerageza ama software kuri platforms zitandukanye, kuri Ubuntu, kuri Windows, Linux, Mac OS X n'izindi nyinshi. So
uramutse ukeneye kudownloadinga ubuntu, hari imbuga zitanga, ujya ku rubuga rwabo rw'ubuntu, hano ukajya muri downloads ugakora download LTS. Downloading LTS ni latest stable version. Ndetse ibyo ngibyo adisoma n'ikindi gihe, ariko ushakishe kuri Google Ubuntu Linux, noneho urebe ku rubuga rwabo, noneho nurujyaho ushake ahanditse downloads, ujye muri downloads, noneho ukande download kuri LTS. ndetse ubu ngubu ugeze kuri version 22 n'ibindi bice ntibuka. So nuko ubona iyi ISO, iyo ukoze download iraza ifite nka gigabyte 3, noneho yaza ukaba ushobora kuyikoresha hano muri ibi turi gukora. Noneho tugeze ku ntambwe ya mbere. Iyo ugiye kuinstalla hano urahagera uko byagenda kose, ugahitamo ururimi, noneho nk'uko nabibwiye Linux igira uburyo bwo kuyitryinga cyangwa se uburyo bwo kuyikoresha utayinstaye, ukagira n'uburyo bwo kuyinstalla. So ukabwe kubera ko tudakeneye kuyinstalla bitwara umwanya munini cyane, tugiye kuyitryinga nagira ngo mbere kuko ifunguka nyine, mbere ko byafungutse ko dushobora kuyikoresha no mu bindi bintu. So turaza kuri try, noneho dukandi kuri try irafunguka nk'uko bigenda iyo umaze kuinstalla, nk'uko imashini yawe irimo nyine ubuntu ibimeze iyo umaze kuinstalla. Tugiye gukoresha try, noneho turebe uko bikora. Okay, noneho nk'uko mubibona murabona ko yafungutse. Ni gutya ifunguka iyo umaze kuinstalla. So ushobora kubona hano imashini yafungutse, ushobora guhindura uburyo igaragara ikajya muri full screen mode. Igiye muri full screen mode igaragara kuri ekara yose atari nka gutya imeze. Ushobora gukora recording ibyo urakoreramo. Hano harimo ibintu byinshi ushobora gukoreramo. Igihe ukeneye gukoresha keyboard, hari ahantu kanda kuri keyboard ntibyinjiremo hano. Mu gihe ukeneye kuhakoresha uza hano kuri input, ukaza kuri keyboard. Ari nk'igihe ukeneye gukanda control alt na delete, ariko iyo bikanze hano kuri computer isanzwe bihita bijya muri security settings. So ibyo rero ntabwo byakunda, niyo mpamvu ukeneye kubikanda ukoresha hano kuri input ukajya kuri keyboard. Noneho ikintu cy'ingenzi nashaka kubereka uyu munsi, nagira ngo wenda tunyure nyuma yo gushyiramo iyi operating system ni settings. Hano uje muri machine, hano ushobora kubona settings kimwe nuko wazibona uje hano kuri iyi machine ugakanda kuri settings. Ibyo ubona ni bimwe gusa, mwibuke ko iyi machine ubu ngubu twayifunguye iri kuraninga, hari setting ubu utahindura, ariko hari na zimwe nyine ushobora guhindura byoroshye. Urabona nk'ubu ngubu tuje muri settings, kanangera uko bingana. Urabona ko amazina nayo ntabwo wayahindura mu gihe iri kuranirwa. Uje kuri advanced byose ntabwo wahindura iri kuraninga. Uje kuri system ntabwo wahindura RAM iri kuraninga. Byose ushobora kubihindura uyijimije, ariko iri kuraninga hano hariho running ntabwo ushobora kubihindura. Kuri display naho nta kintu wahinduraho. Kuri storage ukuraho disk, urabiswe imashini ifungutse ushobora gukuramo CD cyangwa se ukayishyiramo. Niyo mpamvu banga kuri storage ho birakunda nta kibazo. Noneho kuri audio output n'uwango muri ya mashini ushobora gukiniramo nk'indirimbo cyangwa se nka gucuranga. Noneho ukabyumva weneburenze audio input, nukuvuga ngo ushobora no kurikodinga ukoresheje iriya virtual machine. Hari network. Kuri network noneho hano hariho attached to, hariho NAT. Ubu ngubu kuri machine yanjye hano nta internet iriho, ariko iramutse iriho hano ukoresha bridged adapter kugira ngo ubashe kubona internet ivuye kuri computer yawe.
iyo uriho nati hano ntabwo ushobora kubona internet ivuye kuri computer, ariko ushaka ko iyi virtual machine nayo igira internet ukoresha bridged adapter. Hano bridged adapter noneho ugahitamo aho iri wikure, niba ari kuri wireless y'ama computer cyangwa se niba ari kuri ethernet, biterwa naho internet iri kuri computer iri guturuka. So ibindi nabyo ni by'ikindi gihe. Kuri ubu ngubu nagira ngo mbeke bridged adapter nikoresha kugira ngo iyi ngiyi ibone internet. Gusa nkuko nabibabwiye, iyi virtual machine ikoreshwa mu kugira ngo testing software ishobora guteza ibibazo. Rero urumva ko uramutse ukoresheje network yawe hano bishobora guteza ibibazo nanone, kubera ko iyo software ari zimwe muri malware za attacking computer imwe kuri network bigafata izindi computer ziri kuri network. So ni byiza ko nukora ibi ngibi ubikora witonze, cyangwa se ukabanza ugafunga network mbere yo kugira ngo ugire ushobora guhira not attached na network iriho kugira ngo ubashe gutestinga izo software cyangwa se izo malware ntizigire ingaruka kuri network yawe. So ni byiza ko ukuraho network mu gihe ugiye kubikora. Ibindi ni serial ports, USB, shared folders, ndetse hano ushobora kuhakoresha kugira ngo ugire folder iri muri computer yawe ukoresha muri virtual machine. Ni ngibyo by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo hari nka folder yindi ufite hano muri computer bisanzwe ushaka ko uza no kubona muri virtual machine, ushobora gukoresha hano kugira ngo uyibone. Ni ibyo ngibyo kuri settings nawe mbabwiyeho. Video y'ubutaha tuzaza tunyura neza muri setting buri kantu kose tugasobanura, turebe ni gute washyiraho flash nyine ukayishyiraho kuri machine isanzwe ukayikoreshereza muri virtual machine. Turebe tumwe dushobora gukorera muri virtual machine, testing bimwe muri ibyo bintu twavuze. Niba ari network tuyishyireho, tuzagerageza nyine dukoresha iyi virtual machine turebe uko ikora muri make, turebe n'ibyo itakora yenda bitewe naho iri. Noneho ndakeka ari ibyo gusa kugeza ahangaha. Ndizera ko wabashije gusobanukirwa uko virtual machine ikorwa. Ushatse kuyifunga uza hano, ushobora kuza hano kuri akabuto gafunga gukanda kuri power of the machine mu kuyizimya, cyangwa se ukaza hano kuri show n'ubundi kugarura hano power of the machine ukagira okay, noneho imashini ikazima. Ubona hano ko hari powered off. Tuzabyinjiramo cyane muri video y'ubutaha. Ikindi nakubwira nuko hano ushobora gushyiraho computer zirenze imwe. Hano muri tools ushobora gukora new, iri hano uri kubona settings n'ibindi by'imashini. Ushobora gukora new ni computer muri make, ni virtual machine ugiye gukora, noneho nayo ikaza kuza munsi y'ingi. Ushobora gukora virtual machine nyinshi. Ubutaha tuzaza dukoresha iyi ngiyi twa creatinze. Noneho niba ukeneye ko twanakora n'indi Windows, tukinstall Windows uri kureba, nabyo watubwira muri comment, noneho tuzabikora ubutaha. Nabonye hari abantu basabye izindi video za kuri cPanel n'izindi, nabyo tuzabitekerezaho tubikore. Mwebwe nimugume mukore subscribe, munasharinga ku inshuti zanyu, noneho natwe tuzagukora video tuzaba tuzikora. Ariko mujye musura mu rubuga rwacu technica.com, hari section twashyizeho y'ibibazo, ni page yitwa questions. Ushobora kujyaho noneho ugashyiramo ikibazo ushaka ko ikintu ushaka kumenya, noneho mu gihe utarakora video kuri icyo kintu twaba tugwayeho amakuru, noneho ukaba ushobora kubisobanukirwa mbere y'uko dukora video. So ni ibyo ngibyo tuzabona n'ubutaha.